Good morning, guys. So it's a rainy Sunday morning here, very early. So I thought I'm making some voiceovers, and I will show you something unusual. And I got I saw advertising poster recently with this iconic Black Forest hat, and I thought, oh yeah, I can do something like that, and I will draw it, and yeah, that's what I do here. This is this hat is part of a traditional Black Forest costume, and I wanted to have this as my focus. First, my initial thought was having drawn only the hat and leave it like that with a nice background, la 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 la. But then I thought, oh, I will put a face under it to put more interest in, and then to have the head as the star, of course, keep everything else in black and white. And that's what I do. So I'm using on this bold high flow acrylics, and all the other parts will be made with watercolor and with a dark gray one, and only dark gray. And I'm working here on a gessoed page, so it's really easy to blend the watercolors out, or even to erase mistakes easily. So, and this head, as I said, is part of a traditional costume here in the Black Forest where I live, and actually it's worn by only a few communities. It's not worn part of all the traditional costumes here in the Black Forest, but I think because of this special look, it made it as an icon here. So yeah, I think so. And the red one is worn by unmarried women, and when they're married, they will wear the hat with black balls. Quite funny, isn't it? My theory is that it was important in this very rural and mountainy, foresty areas to find out quickly, is this woman married or not? So you can make it out from the very distance. Is it worth coming closer? No, I don't know. I made that up, so don't nail me on that. But it's not impossible, isn't it? So, okay. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein etwas ungewöhnlicheres Projekt zeigen. Eigentlich wollte ich den Hut nur zeichnen. Ich fand das ganz, ganz interessant, vor allen Dingen mit diesen leuchtenden Farben. Aber dann habe ich mir gedacht, einfach um es auch interessanter zu machen, ich packe da auch noch einen Kopf drunter. Aber der Hut sollte doch mein Star bleiben. Deswegen habe ich mich entschlossen, alles andere in schwarz-weiß, also in diesem dunklen Grau, das ich benutze, Aquarellmarker zu halten. Und ich arbeite hier auf einer Seite, die schon eine Schicht Gesso drauf hat. Darauf lässt sich natürlich so eine Aquarellfarbe super schön verblenden und auch Fehler ganz schnell beseitigen, einfach mit einem feuchten Tuch abwischen, weg. Das finde ich natürlich eigentlich noch das Beste. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob die meisten von euch kennen sicherlich diesen Bollenhut. Das ist das Zeichen für den Schwarzwald, obwohl es nur in wenigen Gemeinden getragen wird hier. Und diesen roten Hut tragen ja nur die unverheirateten Mädchen, und wenn sie geheiratet haben, tragen sie einen schwarzen. Und ich habe gerade schon gesagt, aus Spaß, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich fand das ganz interessant, meine Theorie, dass man natürlich damals in den 100, 200 Jahre vorher in diesen abgelegenen Bergdörfern und ja, sehr schnell sehen musste, verheiratet oder nicht, lohnt es sich da, den Kontakt aufzubauen. Das musste schnell gehen. Man konnte da nicht so rummachen wie heute. Also, nein, weiß ich nicht, ist Spaß, aber mag ja gut möglich sein, keine Ahnung. Und ich benutze dann noch wie ihr seht hier am Halsband noch das Rot und nochmal ein paar Tropfen hinterher. Und ich stempel dann noch, da kommt auch noch so ein bisschen Rot rein. You know, I'm picking up the red here for the collar, this whatever that calls this bit on the collar, and I will now
stamp the word, and that's Schwarzwald Maidle. Schwarzwald is Black Forest, and Maidle is the dialect, here the Schwarzwald dialect word for Mädchen. Mädchen is the High German word for. So I think I didn't tell you. Did I tell you what the hat is called? It's a Bollenhut. Hut is hat, and Bollen is no, ball. Yeah. You haven't got a word for that, but that's what they call it. And it is. It was. The balls are made from wool. It's not very heavy, or it wasn't initially heavy in the parts because it was made simple. But of course nowadays with all these artistic hat makers, and they're getting the material gets nicer and heavier, and so it could really weigh up to 2 kilos. And the 2 kilos, wear that constantly on your head, I don't know if that I would like to do that. So I pick a bit of the red up here for my letters and a bit of splattering. Ich habe dann hier noch die Buchstaben mit Rot ausgemalt und jetzt hier noch die wie sagt man dazu? Die Spritzer, genau. Ich habe kein Close-up gemacht, habe ich vergessen, also, aber die Fotos, da könnt ihr alle Details sehen. You know, I didn't have a close-up here, but you can see all the details in the photos. So I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But don't forget to stay creative. So bye bye, guys. So ihr Lieben, wie gesagt, kein Close-up, nur Fotos, aber ja, wird schon reichen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht sogar was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.